Всем привет, с вами Рокал, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Vampyr. Так, наша с вами задача открыть посетителю. Так, ну. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Здесь ничего нет, я запрещаю входить в мою комнату. Никаких антисептиков. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Войти в старый морг. Так, получается... Решение. Получается, нам надо сделать антисептики из других лекарств. То есть используя при этом другие лекарства. Так, можно, да, можно выйти. Я не все правильно бегу. Да, правильно. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Утрачание. О, блин. Я уже забыл. Надо пробел телепортироваться. Фотография в бумажнике. Ладно. Образец чистой крови. Пластина. Вот. Место просто страдает избытком таких вот тварей, как кровь пить. Да. Чувак. Тоже умеешь тэпаться, как я, да? Отнести бумажник его владельцу. Стоять вот этот еще. Так. Кто владелец там? Мне так и не сказали. Видимо, вот тут надо пройти. Аренушки. Можно его владельцу. Здесь это владелец подсвечивается. Ай, блин, ладно, потом как-нибудь повезет найти его. Так, сейчас нам надо создать антисептик. Носом чего? Нового обращенного вампира нет. Так. Вот.
Тут я не той стороной, возможно, пошел. Так. Картечь, патроны. Так, это заброшенный мор. Ну, блин, жутковато уже. Старый мор. Ой, найти. Ужас как. Повсюду вампиры бегают, а люди как-то спокойно работают в морге. То есть, смотрите, что-то находится наверху, а что-то внизу вообще. Что лучше? Пойдем вверх. Balls of Mars, fortifiers. Чувак. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Человека недавно убили. Пошли. This key will surely grant me access to the basement. Бутылка алкоголя. Так, больше ничего нет. Ах ты ж. Чтоб тебя найти мои вампирские когти, собака. Навели здоровье или все остальное. Блин. Чувствую, тут сейчас будет бойня. Да, я прав. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not our blood. Значит, им не нужна кровь, им главное мясо. Рядом. Еще один ушел. Да блин. Здесь на пол. Ах ты ж пес. Иди на блин. Мои коготки. Сучара. It's locked. Нет. Шприцы. Эмоционный нож. Полностью новый типаж для левой. Выберите. Радиагас. Олдвуд. Так, ну вот это, если хотите, вот почитайте. Mr. Connor's injuries don't match the report. Мне снаряжение. Кальпель. Кальпель. Старый револьвер. I'd better look into this. Урон более-менее. И кровь будем получать. Так, пробежки, ну. Ой. Может быть, что еще может быть в больнице? Да, смотрите, мы поглощаем кровь. Так, что-то у меня предчувствие, что тут... Я был прав, босс. Чувак, иди сюда. Иди сюда, пес.
Что наш? So ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. Блять, как ж хочется написать крови. То есть ему очень охота кровушки выпить нашему герою, но он сопротивляется. Я могу пойти теперь, так понимаю, да? Этим. Как? Вот. Здоровье. Нет, стоп, там еще какие-то разделы были сверху. Улучшить. У нас ничего нет для улучшений. Чего? Ничего. Чего нет? А вот. Я тоже нет. Да, все, валим отсюда нафиг. Ровно. Как я шел сюда? Меня же пугался. Вот по лестнице. Шумей. Здорово, Скаль, иди сюда, сука. И в 40. Я уже пофиг на вас. Я читали уже очку. По ночам такой ужас играть. Это не мое. Совсем не мое. Ой-ой-ой. Дальше кто-то может сказать: ой, трус, боишься, это ж просто игры. Да, это просто игры, ну, перед сном я не могу просто играть спокойно в ужастики. Так, ох, блин, подлагивает. Определенно одно видео. Это не тянет эту игру. Так. Да. Что ж такое? Ставь средства от переутомления. Готово. Готовьте отнести лекарство в палату и отдать Дороти Крейн, той медсестре. Она на этаж ниже. Окей. Найди спуск. Вот он. Дороти. Что с тобой, дружище? Что тут шует? Ладно, потом как-нибудь сканируем их на кровь. Дороти, hello. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Болезнь. Заболевание снижает качество крови у горожан, снабжая их соответствующими лекарствами. Говорите с пациентом рядом с Дороти и узнать ее состояние. Рядом с Дороти, ну... Вот он, рядом с Дороти. Good evening, madam.
Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. За жизнью. Вопрос. Ладно. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. No. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? I have other concerns right now, Doctor. But I'm fine, thank you. Ладно, медаль. Почему я не могу гипноз применить? Слишком много людей тут. А подсказок нет. Goodbye, Mrs. Goswick. Поговорить. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Чтобы состояние здоровья нажмите улучшать качество крови горожан и состояние улучшать. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Дать лекарство. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Do you need any help? Thank you, Dr. Reed, but you've done enough already. The rest is up to me now. Он идет на I have to go восстановление. now, sir. Хорошо. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. У него учащенное сердцебиение. При болезнях это, по-моему, логично. Решение крови. Не забывайте, кровь горожан дает вам много опыта. Ищите тех, чей гипноз меньше или равен вашему, но обязательно обдумайте свое решение. Не помню, говорил я об этом или нет, но у нас два пути развития. То есть мы такой герой, добрый человек, добрый вампир, врач. Или же мы настоящая, прошу прощения, тварь, которая будет убивать всех направо и налево, выпивать чужую кровь. В общем, мы можем быть убийцей и можем быть добрым человеком. И еще. Куда у меня половина хп делась? В общем, я, наверное, буду за добро. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven.
А ваши слова успокаивают. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Поговорить с покровительницей больницы. В общем, в больнице дела плохи. Спонсоров, как я понимаю, нету практически. Неоткуда брать им деньги, не на что покупать лекарства. Ой, блин, я пошел. О, блин, хочу вампиры в ПС просаживать. Ай. The Pembroke is so lucky to have Dr. Reed, you know. I met him in New York once. Здорово. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear,
a list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Я разберусь. I'll take care of it. Do you know where Я I should start? разберу. If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Так, стоп, я немножко не понял. И случайно не та вампирша, которую мы тогда встретили? Нет, подозрение, что это та самая вампирша. Так, стоп, этот Харриет на первом этаже. Твою ж, блин. Могу понять, куда идти. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. С медсестрами. The patient's staff might know something. I'll start my investigation with them. Ребят, давайте на этом пока что закончим наше сегодняшнее прохождение. Надеюсь, видео вам понравилось. Вы не забудьте про подписочку и про лайк. Ну, а с вами был Рокл. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.